Hello and welcome to Language Monk and his Random Thoughts. അനവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് മോട്ടിലാൽ മുനിസിപ്പൽ സ്കൂൾ എന്നായിരുന്നു അന്ന് ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര്. ഇന്നതിന് PMG സ്കൂൾ എന്നാണ് പേര്. ആ സ്കൂളിലാണ് SSLC വരെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ്. അന്ന് നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച ഒരു അവസാനത്തെ പീരീഡ്, ഒരു മോറൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പീരീഡായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തെ 2 വർഷം സ്കൂളിൽ ഈ മോറൽ ക്ലാസ് എടുത്തത് ശിവരാമ മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ശിവരാമ മേനോൻ സാർ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം അതേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിക്കാണ് വന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്, മോറൽ ക്ലാസ് അദ്ദേഹം വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസിൻ്റെ കഥാസാരം ഈ ലാസ്റ്റ് അവറിൽ പറഞ്ഞു തരും. കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടർ നന്നാക്കാനും മോറൽ നന്നാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മോറൽ ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നതില്ല. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു തരും. പല കഥകളും പറഞ്ഞു തരും. അതിലേറ്റവും അധികം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത് സർ ആർതർ കോണൻ ഡോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഖ്യാതനായ ഓഥർ, എഴുത്തുകാരൻ. അദ്ദേഹം കുറേ കഥകൾ സീരീസായിട്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നു. അതിലെല്ലാറ്റിലും നായകൻ ഷെർലക് ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുറ്റാന്വേഷകനാണ്. സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വന്തമായിട്ടും കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു അപസർപ്പകൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ്. ഈ ഷെർലക് ഹോംസിന് ഒപ്പം സഹായത്തിനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ വാട്സൺ ഉണ്ട്. അതായത് ആർമിയിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം തൊടയിലൊരു ഉണ്ട കയറി ആർമിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെർലക് ഹോംസായി പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ കഥകൾ സർ ആർതർ കോണൻ ഡോയൽ എഴുതുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വാട്സൺ എഴുതുന്ന മാതിരിയാണ് എല്ലാ കഥകളും എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വളരെ പോപ്പുലറായി. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പുറത്തും എല്ലാം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ പോപ്പുലറായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥയിൽ ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി, ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫസർ മോറിയാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കഥയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള റൈക്കൻബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അവർ തമ്മിൽ അതിഘോരമായ മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുകയും അവസാനം രണ്ടുപേരും കൂടി ആ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പതിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ആ കഥ. അതോടെ ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ കഥകൾ തീർന്നു. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഈ വായനക്കാരും ലോകത്തിൽ പുറത്തുള്ള വായനക്കാരും എല്ലാവരും അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഷെർലക് ഹോംസിനെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ല, കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം പ്രതിഷേധിച്ച് അവസാനം അതിഭയങ്കരമായ ഈ സമ്മർദ്ദം കാരണം വീണ്ടും ഷെർലക് ഹോംസിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർ വാട്സൺ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പഴയ കഥകളൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷെർലക് ഹോംസ് അല്ല വേറൊരു വൃദ്ധനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയും വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഷെർലക് ഹോംസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ ശത്രുക്കൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അവർ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയരുത്. ഞാൻ അന്ന് മൽപ്പിടുത്തം ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മരക്കൊമ്പിൽ പിടുത്തം കിട്ടി, അതിൽ തൂങ്ങി നിന്ന് കുറേ സമയം ഞാൻ അവിടെ ചിലവഴിച്ച് അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടുന്ന് പുറത്തു വന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് മുറിയാറ്റയുടെ ആൾക്കാരവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ മാറ്റി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവർ തമ്മിൽ കഥകൾ, പിന്നെ ഒരുപാട് കഥകൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ കഥകൾ ശിവരാമ മേനോൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് മുതൽക്ക് എനിക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ജിജ്ഞാസയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും പറയും, എന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രയോജനം കിട്ടുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും അധികം പങ്ക് വഹിച്ചത് ശിവരാമ മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആദരണീയനായ മാസ്റ്ററാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 2017, അതായത് ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം
ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 4 മാസത്തോളം ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടതിൽ ഒരു സ്ഥലം ഈ ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ മ്യൂസിയമാണ്. ആ ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ, ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ടുതരാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമൻട്രി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, കാരണം ഞാനൊരു ലാംഗ്വേജ് മങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഓൾ ദോസ് സ്പോട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. And I hope you will not only view the picture but also listen to my talk and improve your language. So let's look at the pictures one by one. We started from Northwood, got into the metro train from Northwood station and traveled to Baker Street, where we got down and walked through the tunnel and into the Baker Street. We walked along the Baker Street until we reached the Sherlock Holmes Museum. Since we had taken the 10-day London pass, we didn't have to wait too long in the queue. We were given tokens and we got our entry pretty fast. I had a snap taken with the guard who was standing at the entrance, a very smart, burly chap. So there I am standing with him. And then we entered the famed museum. First we had all those pieces of furniture, the drawing room where he entertained his clients. Here is the Times paper on his table, and here is Holmes, that's my brother incidentally, checking with the magnifying glass. There he is again with the magnifying glass. He is wearing the deer stalker, which was made famous by him. Here is the famous violin of Sherlock Holmes, along with the microscope and the balance with which he used to weigh the chemicals. These are his personal belongings: the revolver, the pipes, the measuring tape, the binoculars, and the deer stalker, which is the cap. This is the large drawing room from where you can look down to the Baker Street, and after that we climbed up the stairs, a very narrow stairs, and entered the top floor where all the characters could be seen in different forms and different styles and different postures. The first one we saw was Sherlock Holmes himself, the most famous detective ever, and many people still believe that he was real. In fact, he was not, and he is probably the most covered person in films and plays. Here is Dr. Watson, his companion, who was shot while serving in India as a doctor, and he was discharged, came back, started practicing in London, then came across Sherlock Holmes and decided to join him. In fact, all the stories on Sherlock Holmes investigations were written by him. This is Professor Moriarty, the dreaded, the notorious, the infamous villain of the Sherlock Holmes stories. In fact, Sherlock Holmes and Professor Moriarty had a fight on top of the Reichenbach Falls. Both of them fell down into the deep river down below, and they were declared dead. But then the readers of Sherlock Holmes wanted him back, so Sir Arthur Conan Doyle had to resurrect Sherlock Holmes in his next novel. Professor Moriarty was considered as intelligent and as cunning as Sherlock Holmes. This is a scene from The Adventure of Charles Augustus Milverton, and you can see my wife being a witness to the murder. The next one is a scene from The Red-Headed League, where Mr. Wilson, an ordinary accountant, was offered a fabulous job just because his hair was red. He gets Sherlock Holmes' advice, takes up the job, and lots of interesting things followed. Lady Frances Carfax was saved at the last moment from the grave, just about to be buried. She was saved by Watson and Sherlock Holmes. Another interesting story. Irene Adler appears in the story The Scandal in Bohemia, and here it is Irene Adler with the King of Bohemia, and Holmes always considered Irene Adler as equal to him, though she was a female. This is the Hound of Baskervilles, a giant hound
which terrified the village. My brother is standing next to him. In fact, The Hound of Baskervilles is the first story written after he was resurrected. This is Jack Pendergast in The Adventure of the Gloria Scott. Gloria Scott was the name of the ship carrying convicts who rebelled against the crew, and it led to the complete destruction of the ship. This is Violet Hunter in The Adventure of Copper Beaches, an interesting story where she was offered a job on condition that she cuts her rich chestnut hair. The Adventure of the Speckled Band, where the villain is Dr. Roylott, who tries to use a snake to kill off people. Dr. Roylott also served in India and learned the tricks of the trade from the Orient. This is Hugh Boone, the millionaire beggar. He made his money by begging, and no one knew about it. Not even his wife, until Sherlock Holmes found out the truth. So that was it. It was a wonderful trip. At the end of it, we signed in the register. You can see our names, 4 of us, on 13th of June 2017. And we enjoyed it. It was wonderful and it's worth seeing. If at all you get a chance, don't miss it at all. So that's it. Those were the pictures taken from Sherlock Holmes Museum in Baker Street in London. It was an exhilarating trip. I enjoyed it thoroughly. My family enjoyed it thoroughly. And I hope that you too enjoyed all those photographs. I'll be coming out with more and more pictures and videos of my trip to UK. I'll be adding it in my videos, and I hope you will continue to enjoy them. But till next time, I just want to say bye. But remember, wear your mask, wash your hands frequently with soap, keep a safe social distance, stay safe, stay healthy, and keep smiling all the time. Bye.